So, eto na nga guys, nakatanggap po ako ng 400 pesos noong July 21, 2020 sa aking PayPal account galing sa isang napaka-legit na application. So, ang maganda po dito is libre lang po ito at walang puhunan. So, ang legit app po na sinasabi ko ay ang CashSign or CashSign. So, ang CashSign, available po siya for Android. Kapag kayo naman po ay iPhone user, pwede nyo pong i-search yung BUZZMATCH sa inyong App Store. So, after nyo po ma-install sa inyong Google Play Store or App Store ang CashSign, so ito po ang lalabas. So, important statement. CashSign is a content reading app. You can read articles, watch the video, and take some offers to get incentive rewards. So, kiklik lang po natin itong okay. Yan. So, after po nun, punta po tayo sa may Me. And then, click po natin itong login. So, ayan po, pwede po tayong mag-login through our Facebook account or Google account or other login methods. So, after po natin makapag-login, piliin lang po natin yung ating country which is Pilipinas. And then, after that, click natin yung determine. So, after po natin magawa yun, so, click lang po natin yung enter invitation code. So, after that, you can input my invitation code to get instant 8,000 coins. So, which is 3895395. So, pwede din kayo mag-comment below sa mga referral code nyo para magamit din po ng iba. So, ang referral, pag-input po ng referral code ay once lang po siya. It is only one time. So, paano nga ba tayo kikita dito sa CashSign? So, after nun, punta tayo sa may home. Ayan. And then, click lang tayo ng articles. Pwede tayong kumita dito through reading of articles. Or sharing of articles sa Facebook, sa mga social media. Okay, so get it. And then, pwede tayong kumita dito through scrolling. Yan, i-scroll lang natin siya hanggang matapos yung sa gilid nitong 50 coins. Yan. Hanggang sa matapos yung sa 50 coins. Yung orange. Scroll lang natin siya. Pababa. Ayan. So, makaka-receive tayo ng 50 coins. So, yun. Another way is through check-in daily. Daily check-in. So, kailangan everyday nag-check-in tayo dyan para makakuha tayo ng coins. Wait lang natin. Ayan. Kapag first day, 50. Second day, 100. Third day, 100. Fourth day, 150. Fifth day, 150. Sixth day, 200 and 200. So, dapat everyday nagla-login tayo para makakuha tayo ng coins. Pwede din through, pwede tayo mag-watch ng video. Click natin itong nasa taas, yung 100, nakalagay. So, yan, may lalabas na ads.
So, after matapos ng timer or yung ads, click lang natin itong X button. Ayan. So, tayo ay makaka-receive ng 100 coins. You got 100 coins from Play Video Bonus. Then, click natin itong determine. Ayan. Ibang ways pa is you can survey, meron survey, make quit bonus, and then very big bonus, invite friends, or spin to win, lucky draw. So, back tayo. And then, sa pag spin to win, click natin yung invite and may kikita tayong gift icon dito. Ayan. So, pwede tayo mag-spin and then makakuha tayo ng coins. So, yung pag-i-spin, ayan, click lang natin yung go. Ayan. So, meron tayong 100 coins. Click natin itong collect now. And then, ayan. So, sa pag-i-spin, Lucky Wheel wins bonus by Lucky. You can join 2 times separately daily. So, every 6 a.m. to 12 noon, meron tayong 20 chances to join Lucky Wheel. And then, after noon, 6 p.m. hanggang 12 a.m., meron tayong 24 chances to join Lucky Wheel. So, every day, meron tayong 40 chances na mag-spin dito sa wheel. So, back tayo. And then, meron din dito itong chess. So, pindutin din natin yan. Collect coins. And then, makaka-receive tayo ng 100 coins. So, okay natin. Then, cancel. So, another way sa pag-earn dito kay Cashline is through inviting friends. So, you invite a new friend can earn 20,800 coins. So, ayun. So, dito nyo makikita yung invite code nyo. And then, ayan. Yun yung makakuha nating coins, 6,400 kapag nakapag-invite tayo. Tapos, kailangan magbasa sila ng isang article para makuha natin itong mga coins na to. Ayan, kapag naka 2,000 coins sila, meron kang 4,800 coins. Kapag nakapag-earn sila ng 5,000 coins in 10 days, makakapag-earn ka ng 9,600 coins. So, kapag nakapag-invite ka, you can get a 15% daily commission on the following day from total of your invited friends' daily income of both trading and sharing coins. So, ibig sabihin, may makukuha kang 15% daily commission sa kanila. So, no limitation of invitation. Invite more, earn more. So, paano natin malalaman kung ilan na nga ba yung coins na naiipon natin? So, dito sa may me, makikita natin yung my balance or coins. Ibig sabihin, ito yung mga naipon mo. And then, meron dito sa income today coins, ito naman yung mga naipon mo ngayon. So, ayan, total income. And then, kung gusto natin mag-cash out, click lang natin itong cash out sa may tabi ng my balance. Cash out. So, ayan, may ads. Hintayin lang natin matapos. So, click lang natin itong arrow. And then, X. Close natin. Button. And then, ayan. So,
pagka-cash out, pwede siyang through PayPal or through Gcash. Okay? So, yan. Para makapag-cash out tayo, ang 400 pesos, kailangan maabot natin yung 640,000 coins. Ayan, pwede tayo mag-cash out ng 400. Kapag 600 naman, kailangan natin maabot yung 960,000 coins. And then, kapag 1,200, kailangan natin maabot yung 1,920,000 coins. So, kapag mag-withdraw ka or cash out, pindutin lang natin yan. So, wala pa tayong enough na balance. Okay? Kapag magka-cash out ka, pindutin nyo lang yan and then lagay nyo lang yung PayPal account nyo or yung email nyo sa PayPal. Okay? And then, pwede din, so kaka-update lang ng cash sign, pwede tayong mag-cash out through Gcash. Okay? So, pwedeng mag-cash out ng 10 pesos. It will consume 16,000 points. Pero, dito, you need to invite 3 friends to apply for Gcash withdrawal of 10 pesos every day from 22 to 29 July 2020. Only 100 opportunities per day. So, dito din pwede tayong mag-cash out ng 400 through Gcash. It will consume 640,000 coins. So, click natin yan. So, wala tayong enough balance or coins. So, kapag mag-cash out ka dito, kailangan meron kang Gcash account. And then, yun, lalagay lang natin yung number natin dito. Yung number natin sa Gcash. Okay? So, back tayo. So, para makita natin yung mga records natin, so, click lang natin itong records sa tabi ng cash out. So, records. Then, may ads. Yan, tapusin lang natin. And then, click arrow. And then, click natin itong X button. Ayan, dito pumapasok yung mga income mo everyday. So, click natin itong My Redeem. Ito yung mga na-redeem mo na or mga na-cash out mo na. So, ayan. So, sa pagka-cash out, 5 days, marireceive mo yung payment mo. Hindi kasama yung day na kung saan nag-cash out ka and hindi rin kasama yung weekends and holidays. So, yan yung proof ko. Meron akong 400 cash sa PayPal. And, yan. Na-receive ko siya noong July 21, 2020. And then, ito, payment in process. So, 400,000 cash naman siya sa, 400 cash sa Gcash. Yan, 10 pesos. Yan. So, platform just completed your payment now. The specific time is subject to your bank rules. Ayan. So, 5 days after mo ma-receive yung payment. Hindi kasama yung weekends and holidays. So, back tayo. So, ganun lang siya, guys. So, I hope na may natutunan kayo and you can try this up para mag-extra income kayo, lalo na ngayon na may pandemic tayo. So, ayun. Thank you for watching, guys. And like, share, and subscribe. Thank you, guys.